Эй, продолжаем Divinity Original Sin. В прошлой серии мы ходили по канализации, нашли все-таки гномов, королеву гномов, и мы ее убили. Как оказалось, там ее подружка ученый, ей все это время мозги промывала, и они еще подготовили невероятное количество тумана смерти для того, чтобы его выпустить в Аркс и убить всех живых. Но мы успели это дело все остановить. Вот, еще мы, кстати, взяли... И у нас должны, по идее, продаваться новые шмотки 20 уровня, очень классные. Но их найти, к сожалению, не так-то и просто. Шмотки 20 уровня. Вот. Еще, кстати, я хотел сожрать этих конечностей, которые у меня тут есть. В облике эльфа. Блин, ну эльф такой смешной. Ладно, давай поедим трупы. Очень много трупов, но никаких воспоминаний. You slink through Kem's mansion with the alacrity that comes with years of thievery. You arrive in the garden unseen and lay your eyes on the pool. It's just as you hoped. The pool is dry. But a shadow looms over you. A paladin. You smile. You have a story ready for this very situation. Yet, when you open your mouth, no words spill forth. A blade swings, and your hand hits the ground with a thump. Вот и без руки остался. You are the hand. You are the hand that hurts, the hand that kills, the hand that bleeds them dry. You are the hand that listens to Magister Timort's head. You are the foot. You are the foot that aches to run away, the foot that remembers the feel of grass underfoot so long ago. You are the foot that listens to Magister Timort's heart. You are the sallow man. A twisted undead elf, your memories flashing through you like sparks from a blazing fire through smoked air, passing so fast you can barely see an image before it's gone. An elven child, the moon, the sun, the void, the dirt, a death in the fog amongst the trees, the ugly hag in the desert alley whose sight you took, an artifact that powers a lever. You strain to hold on to that one last memory, and at last it comes. Tearsendelius, Duna, Xantetza, and Amadia, all worshipping the moon. The sallow blood within the meat was corrupted long before his death. It makes you sick, and then Sallow's memories are gone. О, навыку заражения обучились. А эти мы купили конечности. I can feel Lord Erodor's power surging through me. My fingertips are alive with fiery energy. Метеоритный дождь. Прикольно. Those eyes. Those eyes. I don't know what made them gleam so. Apotheosis. Апофеоз мы знаем. That was disgusting. Yet now I have that oily power within me. Worth it? Worth it. Так, изучили новые перки. Вот, но больше они мне не нужны. Так, а дальше что у нас? Куча зелий всяких. И свитков, да? Но же силы стало меньше, поэтому это два оставим. Стрелы вот сюда, лосы все даем. 63 электрические стрелы, нифига себе. Я их ведь ни за что не использую такое количество. Проклятый огонь. Куча чарующих стрел. Жесть.
Паразитические вон гранаты. Не, у меня действительно много всего, чего можно взять на продажу. Ладно, эти деревянные куклы я тоже, наверное, продам. Я не знаю, что с ним сделать точно. Я догадываюсь, что там можно типа какие-нибудь куклы Вуды сделать, но я не умею это делать. А, еще, кстати, я кое-что хотел сделать. Я хочу это попробовать. Так, у нас 18% экспириенса, да? Шмотки брака. Офигеть. 6-й уровень. Так, обломки лад. Может быть, обломки нужны будут? Куча тумана смерти, прикольно. Наверное, когда-нибудь пригодится мне. Или металлолом мне нужен будет. Тарелка вечных. В любом случае нужно попробовать. Там, по-моему, вроде рецепт был. Что нам нужно смешать. Сейчас посмотрим. Нам нужно смешать артефакт вечных. Нам нужно смешать либо металлом, либо обломки лад. Не помню, что именно. Тарелка вечных нужна. Ой, да, кстати, надо это подзарядить. Это миска. Мне нужна тарелка вечных. Мы ведь ее взяли. Это не то. Ступка и пестики. А, вот тарелка вечных. И, наверное, сюда еще сферу истока нужно. Значит, не обломки лад, а металлолом. Так, металлолом. И сферу истока. Во! Доспех вечных. О, интересно, смотри-ка. Куча брони. Дает навыки. Невосприимчивость к этому и... Ну, насколько лучше это, чем моя шмотка, это вот сомнительно, если честно. Может быть и куча брони, но он не дает мне столько урона. Поэтому обычный. Ладно, давай ставим. Наверное, не стоило заморачиваться, но я посмотрел. Можно сделать шмотку, но она не супер какая-то там офигенная, к сожалению. Не, она хороша в любом случае, но мои шмотки ничуть не хуже. Блин, давай тут все лишнее оставим. Артефакты вечных. Что-то продать можно будет. Тоже все на продажу. А, кстати, идол надо подзарядить у Лоуса. Вот он там это... кончился в бою. Так, секундочку. Опа. Так, что у нас по лимиту веса? По итогу-то? По итогу-то лимит веса у нас так себе. Поэтому мы на корабле оставим. Огненная лампа, я не знаю, что зачем она. Базовый конденсатор давай оставим.
Куча цветов. Вот это мы оставим. Это тоже. Чешуйки. Вот это все для крафта. Давай мы пока что уберем. Артефакты вечных пока пускай будут. Они не так уж и много весят. Белые грибы. Но у меня зелий дофига и так. Я, наверное, особо не вижу смысла таскать их в таком количестве. Пускай это все там лежит. Свитки тоже в каком-то невероятном количестве. Какие мне свитки точно не нужны будут? Не знаю, если в зависимости, буду ли я мага встречать. С уклонением. Какие-то зелья интересные. Анафему. Давай пока что лауса дадим. Это оставим здесь. Блин, прикольный щит такой, знаешь. Для своего-то уровня. Но, блин, если я его одену, у меня такого дамага не будет. Хотя, в теории, знаешь, можно такой дамаг себе сделать, что он не будет уступать одному кинжалу. Потому что два оружия в любом случае минус 50% дает. Вот. Ну хотя мы все равно через уклонение играем, все такое. Да, будь я классическим воином, я бы это взял. Но мне это не надо. Так, давай еще по городской площади пройдемся. Я посмотрю, можно ли там что-нибудь это прикупить интересного. Так, какой бы скилл взять? Какого более? Жизнь на грани есть. Провокацию, либо прыжок. Давай прыжок. А, у Лоуса здесь. У Лоуса куча места тоже, да? Я смотри. Почему у Лоуса куча места? Становление есть. Вот мне бы... Так, это желание смерти, на самом деле прикольная вещь. Жизнь на грани нужна бы. Жизни на граде, кстати, у Лоуса нету, а надо. Это очень клевый скилл. Можно это взять. Давай жизнь на грани. По-моему, у нас был. Странно, что у нас этого скилла еще не было, потому что он ультимативный. Сколько у Лоуса шанс крита? 94. Так, еще по торговцам пройдем. Разочек. Так. А, это я ему продал, наверное, эти ботинки. Так, тут что? Школа, канализация, тюрьма, казарма. Слушай, а пойдем в школу, сходим? Что там за школа? Ну-ка, а если гном сказать, что их это...
Тут еще торговец есть. Monsters. Oh, yes. Welcome back. You want access to the full range? Let me know. Что-то херню продает всякую. I had to Даже go to обидно. the wedding. Nobody said anything about fighting monsters. Ладно, купи вот это все у меня. Это мне не надо, чувак. Все, спасибо. Take care of yourself. Bloody void woken at a wedding. If doors open. А они ведь еще не знают, что королеву-то я убил. Nothing sacred anymore. Ой. Gods, I am so sorry. How could I have known? She looks up at you with glassy eyes, wiping her tear-streaked face on one brocade sleeve. A girl's wedding should be the happiest day of her life. I don't know how this could happen. Who would have seen it coming? She looks down at her feet. Seeing her blood-spattered wedding slippers, her face crumples and tears spring from her eyes. I should be so happy. Everybody should be so happy. But before we could even cut our wedding cake, there were void woken everywhere. We barely made it indoors alive. But not everyone was so lucky. I can hardly bear to think of them. What are you insinuating? We're merchants, not mystics. You should have seen those void monsters. All that blood. She buries her head in her hands, sobbing My lord, I beg your pardon, but the feast has been cut short due to. Ты что, стул, бабулька? The woman cries on. Ну, поторговаться она не против, да? Ну-ка, наверху часть. Nothing to see here. A well-dressed dwarf paces swiftly around the room, overseeing the packing of trunks. He gives you a cursory glance, worry etched on his face. Yes, thank you for coming. Indeed, it would have been a beautiful ceremony if only... Dark times. Dark times indeed. Safe home to you now. He quickly turns away and casts a worried gaze around the room, counting something on his fingers. I'm afraid I don't know any... low har, you say? Keep your weapons stashed, hothead. I'll tell you what I know. When the crackdowns and decrees came, I defended her. When she exiled her cousin Marcus, I joined in the applause. But this new plan of hers, I want to believe I do, but... Death fog? Something's not right. She's tuned me out. Well, she's tuned everyone out. Everyone but that advisor of hers, that Isbale. Her quacking all but drowns us out. Блин, забавно все это так читать после того, как я уже все совсем покончил. Hell if I know. A terrible answer, but it's all I've got. But it wasn't long after she started hovering around Justinia that things started to change. Justinia's always been hard, if you know what I mean, but never heartless. I don't know what her endgame is, but I don't want to be anywhere near when it begins. She's holding court in the sewers, if you can believe it. Go to my wine cellar. Pull out the vintage called Lula Bell. It will open the way for you. And take this key. You'll know where to use it when the time comes. Is there more you need from me? Yes. Ага. Really? This is amazing news. But what of the Queen? What's been going on? Is she safe? А вот тут интересно, давай даже сохранимся. Если я скажу, что она мертва, как он отреагирует на это? What? I trusted you to keep her safe. This is distressing news. I must send word, quickly.
Ну, погибло и погибло, His чё? quill scribbles. Do we have further business? Awful. Just awful. I spent a fortune on the decor alone. The Void Woken have made quite a mess of the place. Attack toys, you say? Any other day I wouldn't believe you. Today, nothing can surprise me. What's next? An army of poison toads? Looks like I'll need to have a word with the doctor. Right after you've gone. Which should be any moment now, I'm sure. Well, yes, of course. I'm not unsympathetic, you know. Ross taps his foot impatiently and steals a glance at his half-packed. You already know how close the danger is. If it all goes to hell, I don't plan on being anywhere near this. Да, сбегай или не сбегай, как хочешь. Вот. Лабель? Ну-ка. You've come to serve, yes? Excellent. Bring me my slippers. Chop chop. Oh, it's always so adorable when the peasants pretend they have lives of their own. Чпоньки, денежки. Ну ладно, пойдем вниз. Что мы еще тут можем интересного узнать? Да по факту в этом месте мне уже нет смысла чего-то изучать. Я же убил королеву, потом от смерти остановил. Ладно, пойдем в школу тогда сходим. А блин, неужели мне вот тут вот так просто не выйти? Серьезно, вот так вот просто лежит здесь? Clear off. Need to keep the way clear. Ain't no getaway happening here. And if there is, I ain't involved. Get it? Ain't no one going nowhere as far as you're concerned. Ain't no one packing up and moving out of the city in a hurry. And that no one ain't no dwarf. Good. О, что он там жрет? Значит, гном хочет свалить. Очень быстро, и мы это усекли уже. Но сбегать на самом деле уже смысла нету. I hear water, at least. А, вот это, кстати, эльфийка, которая сыром-то продает. Это нам про нее рассказывали. Well, hello, handsome. Care to hear about the power of cheese? I've got wheels and rounds and blocks and rolls and possibly more. But my wares are nuanced, with undertones of something rare. She looks you up and down, then... What's on my mind? Why, texture, maturity, taste. But most of all, I'm wondering what tickles your fancy. Looking at you, I think it may be... Am I right? So I have not misjudged you. Now, we've established how you feel about power. How do you feel about law? Specifically laws relating to property and the acquisition of goods, A glint appears in her eye, and she smiles. Then... Perhaps this is the power you seek. I've been waiting for the right customer to come along for these, but I warn you, power doesn't... Oh, you do speak in riddles. All I know is cheese, and in this matter, I am expert. I have my little helpers, here, there, and everywhere. They find me the finest morsels in all of Arx. After all... Are they stolen? Darling, what power isn't? The pleasure was mine. Think they'll open the shops anytime Амулет с soon? военным делом, ну блин, такой себе. Слишком простенький. Так, школа, да?
You did the Doctor a great service on Blood Moon Island. Some advice from him in return. Seek out Sanguinia Tell. She has much to offer. Dark and wondrous things. Сангвивисель? Это какой-то торговец у нас уникальный. I've spotted something. А? Я так и думал, что в детской площадке что-то должно быть закопано. А, игрушечный меч всего лишь. Очень жаль. Кстати, вон отсюда можно было попасть это. В гильдию воров. Старая записка. Заметка на будущее. Нужно запрещать детям приносить на занятия домашних животных. Пушистик. Примилый кисенок, но каждый раз, когда решила перетискивать, он постоянно всех отвлекается. That's the name of the undead cat from Blood Moon Island. Then Iris must be the name of the little girl. Да, девочка зовут Айрис. Ни хрена меня аж до мурашек пробила, когда осенила это. Да, все, мы знаем имя девочки, мы сможем демона вытащить. Блин, прикинь, вот так вот пошел в школу и это... И узнал. Неплохо. Been a while since any new students were registered here. Not that this comes as any surprise. Just look at this place. I've had just about enough of... Oh, this place is already overrun with addicts and orphans, and now I've got to deal with... The woman shakes her head and sighs. I should stop caring so much, but the kids shouldn't suffer. They don't deserve this void-infested hellhole we're handing to them. What is it? Or what was it? Two different things, you know. Used to be a school. My husband Griff and I, we taught the local kids what we could. History, politics, writing, reading, a little cooking, a little alchemy. The parents paid what they could. It was enough. Then the Voidwoken came, and the Magisters took Griff away to Fort Joy. Said he was luring the monsters in, like my sweet Griff would ever do such a thing. И после этого Гриф сделал школу себе в этом, да? Школу жизни в Форте Радости. Now it's this. I'm stuck scrubbing Lady Kem's filthy floors in exchange for coin most days. And I don't have the energy to shoo away the junkies that wander in. You know him? Was he holding up okay? Dead. She holds her hand to her face and turns her back to you. You cannot see her tears, but you don't doubt that several now roll down her cheeks. I think that's enough talk for now. Но он был таким себе чувачком. Mrs. Griff still lets me come over and play, as long as I don't run off too far. Sometimes we do our ABCs. Так, что там у нас за кукла такая? Та-та-та-та-та-та. Так, а где торговка-то эта? В школе или где ее искать там? Locked. Пауса. Well, school's out, I dare say. Сестра с корня. The clock ticks to our final breath, Twinkle Bob. Look over there. Shiny light. Do you see them? The mist steps. Each one is an echo of Lucian's dreams. Pray be his. They lead through the silver puffs and into the hall. She bows towards nothing in particular and fingers the collar of her priestly garb, then looks at you with dark, sunken eyes.
I am blessed, Shadow Vale, by Druidine and Divinity. I glide on Lucian's breath and feed on his sighs and smiles. For him I would walk the path of blood. He needs only sing the command. Так, гриф, наверное, от тебя научился, да, Друдену юзать? I'm not like the cat lord, or Hulu. He slinks around and under and over and inside. He would skim the path and miss the blood. The priest raises her head and screams to the ceiling. Lucian, my wings are ready. I will flap and flit-flop when your words go blue. A Hulu does not deserve your warm. I hear he avoids Lucian's tough maker, the path of blood. He is a defiler of Lucian's will, Shine Beast. The crypt waits for only bypass the blood, and Lucian brings the rumble. Skyquakes across the heavens, what Lucian said. Punishment for the easy walk? The priest waves her arms through the air, drawing your attention to these non-existent skyquakes. She bobs her head back and forth to an unheard hymn, then bids you a pensive farewell. The clock ticks to our final breath, Студентка. Twinkle Опа. Box, but Lucian makes the hours wide green. Follow not Я сейчас бирожанка. А что, мне тут не выйти никак, что ли? March for Lucian, А, flicker тут him. бочками You все will заставлено. guide us there. О. This place had it coming. They brought the void upon themselves. Input. Silence. Мертвые исчадия? А кто вас тут убил так? О. Ты тут, наверное, что-то есть. Это полотно можно было бы на корабль взять. Там-та-та-там. Че, пообщаемся, игрушка-кукла? A puppet stands motionless before you, just like the ones you saw animated by toy seller Sanders. The puppet stares at you with a fixed smile. No dust has settled upon its surface. It hasn't been here long. You can feel a measure of source inside the puppet, coiling around its mechanisms. You suddenly realize it's looking up at you with an expression of alarm. Please, leave me. I mean no harm. Not anymore. They gave me too much life. More than the others. They did not see that we were in a bad place. But I did. So I fled. You call it source. They put it in me so I could watch. So I could kill. But they put in too much. I feel too much. I do not want to kill. Our room of death. To prevent others from reaching one who is already dead. There are other rooms, all to protect a corpse. And above, a great hall of weepers and chanters. There are many others. They are less like me. They bear less life.
They are content to kill any who enter the bad. I fled when 2 others entered. A woman in white and a hooded man. I did not see what became of them. Dead in the bad place. Это был дальний враг, да? There are many levers. Most spell death, but a select few spell power. Seek power to seek freedom. This is what our design dictates. Master engraved it upon us at birth. Hiding location compromised. Seeking new refuge opportunities. Генвис ушел еще. Короче, эта кукла откуда-то вылезла, да? А этого, судя по всему, убили. Ну-ка, если прочесть. Ну, там школьные учебники, ну, ничего интересного. Ладно, окей. Черный дом. Тут кем? Тут чё? Кто тут у нас? Shops anytime soon? This doesn't stop for long round here. А это что за дом такой? Тут какой-то торговец жил, да? This place stinks. Тут что-то какая-то дыра в канализацию, да? Ладно, мы идем к дому, где, по идее, доктор живет. О, Хвер там. Нифига. Ха, привет. Сейчас мы с тобой там пообщаемся. What's this? I found something. Где ты что видел? Где, Фейн, ты что видел? Я чуть не обратил внимания. А, это он, наверное, что-то в доме заметил. Ладно. Зайдем на обратном пути, если такой будет. What's this? I found something. А, лестница. Угу. Ладно, пойдем к Флоре. Че она там стоит-то? There you are. I've been looking for Losa. I suppose she can sense how close she is to him. Luckily for all of us, I've been busy. I know exactly what we need to do to get him out of Losa's head and into the palm of her hand. Shall I continue? Well, the prognosis is very good. I know of a way we can find your demon's home plane, the place he stores the souls he steals. If we can find it, we can destroy it. Losa inhales sharply. I'll read that as excitement, gratitude, battle lust. It's just... this is it. This is everything I've wanted. Finally, a chance to have a chance. That's the idea, at least. But we need to move quickly. The faster we can get in and out of there, the less chance there will be that a drama leak realizes we're there. So, are you ready? Yes. Yes, definitely. I think. So, team, ready to roll? Malady takes Losa's hands and closes her eyes.
stay near me, all of you. You don't want to get lost where we're going. You are suddenly heavy on your feet. The air here feels weighted with import and dread. All light within you feels suddenly dimmer. Here we are. Tread carefully, Losa. This place... it isn't safe. Losa looks at you nervously and smiles. I'm glad you're here. So, where should we start? That depends on what we find. We need to weaken your demon by freeing the souls he's trapped here. Exactly how he's storing them, and what that will mean for us, will be a surprise for both of us. The powerful ones do. Nothing they enjoy more than a private playground where no prying eyes can interfere with their fun. And before you ask, no, I don't have one. Even I have a modicum of decency. Deep, deep down. I believe so. But we won't let that happen. You can say that again. You can, but that would close the portal for good. It isn't nothing for me to bring us here. It takes a great sacrifice. Don't waste it. Ну, давай попробуем. Что за место такое в целом интересное? Ну, небольшая локация. Гигантские руны. Прикольно. Воу. Отходим. Мы не можем оттуда выйти, потому что мы в шоке находимся. Вот так можно, кстати, игру заскипать на максимальной сложности с одним сейвом. Вступить в ловушку и не выйти из нее. Так можно и на доблести скипануть игру, поэтому персонажа лучше держать на дистанции. Так. Ну-ка, давай сюда вот. Locked. With magic. Что именно там взорвалось? Замок? Или сундук? Или именно место рун? Locked with magic. Locked with magic. Ты видел? Мы его подобрали. И мы увидели в теории, что в нем находится. Там типа предметы за ним это. У него всего 11 вес, да? А, исчезла руна. Мне, кстати, вот эта рунка нужна. Мне нужен апорт. Где ловушки-то? А, мы так не видим, да? Какую я руну-то взял? Немножко не то, что я бы хотел на самом деле. Слушай, ну я думаю, что мы можем успеть их все взять. Эти руны.
до того, как ловушки активируются. То есть на них должно что-то лежать. Иначе активируется ловушка. И эти руны будут уничтожены. Что тоже не есть хорошо. Но руну на ловкость я бы взял, чтобы дать ловца. Вот это мы возьмем. Вот это вот надо будет взять. Ловкость добавляет. Но это мне особо не нужно. Вот, я успел взять, кстати, заметь. Все отлично. Идем дальше. This won't be of any use. No wax pools at the candle's wick, though it grows brighter as you inspect it. A feeling comes over you. There's a soul within this flame, within the black wax that fuels it. Do you feel it, Losa? There's a soul within this candle. So, this is how your demon operates. He collects them here and feeds from them at his leisure. I feel it. It's the spirit of a woman. Prudence. The innkeeper in Driftwood. She made a deal with him, with a Dramalik. And now she'll be trapped here forever. Серьезно, Пруденс это ту, которую мы убили? If the demon is feeding from her, we need to snuff the candle out. This is how we'll weaken him. Snuff her out? But that's like killing her. If I do that, I'm no better than Adramalik. Please. He destroys people for the love of it. If we must do this, it's to save the thousands he'd feed on in future. That isn't true. I don't care about them. I mean, I do. But the only person I really care about is me. She reaches out and pinches the wick, snuffing out the fire. There. It's done. Let's keep moving. Good idea. Look alive. У Пруденс-то можно и задуть, кстати, свечу. Ее не жалко. Сейчас, погоди-ка, я гляну. А, тут ничего нету, да? Куда она там провалилась? А, о, появилась. Second verse, same as the first. Че, еще две свечки? The candles glow with the light of the spirits housed by each. They reach toward Losa, eager to be heard. You know what you must do, Losa. There is no other way. 2 people. 2 souls. 2 souls just like me. You're right. I owe them that. I owe them at least that. She holds her hand to the flame and seems to go into a trance. 2 souls. So different. 2 souls bound together by the demon. One, a humble man, a father. The first, he understands. He wants me to destroy Adramalik. He's willing to be destroyed himself. The second is full of anger, of fury. He doesn't want to be sent into the darkness. I have no choice. If I want to survive him, I have to be like him. Losa reaches out and twists the candle's wicks. They smoke and die. You're getting the hang of this. Very good. Not done yet, Losa. О, 19% экспириенса только. Да.
Ой, простите. Вы рофлите? О, жесть, сколько их там. All those souls. Да, вот это уже, кстати, интересно. I wasn't expecting this. The candles twinkle in the distance, each a life, each a soul. All these people. All these people. All these precious people. She stands silent, stock still. Malady suddenly grabs Losa's arm. She speaks through gritted teeth. We must stop him. This cannot continue. We can't let it. We need to free them, snuff them out. If a drama elite can't draw on their power, we'll be able to face him and finish him. But they're all like me. Every last one of them. How can I... Погоди-ка, давай-ка сохранимся. Мне стало интересно. Тут, получается, либо, наверное, можно будет сожрать их, либо нет, да? Точнее, потушить. I know it isn't easy, but we need to end them. Yes, they will vanish. They won't go onto the hall. They'll simply cease to be. But if we don't do this, there will be no stopping a drama leak. The sea of candles will grow larger. He won't stop. There is no slaying the demon while this place remains. We need to act. I know this isn't easy, but I'll help. Just say the word and I'll summon a flood large enough to end this, all of this, once and for all. Losa looks out over the sea of candles for a long while, saying nothing. It's so quiet here. I don't feel him at all. Here we are, before the evidence of all his disgusting deeds, and my mind is clearer than it's been in a long time. It's funny, isn't it? How some pain is so big it just burns you clean from the inside out. It's almost like I could just step off the edge of this ledge and float away. There's nothing to me anymore. Nothing at all. The light from the candles dances in her dark eyes as she looks at you. Do I? She takes your hand and looks out over the sea of souls once more. She leans against you, letting you support the smallest bit of her weight. Sometimes I think my fate was written from the beginning. I was never going to manage it. When someone that powerful wants something from you, they just take it. That's what they do. Only an idiot pretends they won't. She stiffens and stands upright, running her fingers through her hair. She smiles. Smirks, really. I guess that makes me an idiot. Malady, let's do it. With pleasure. Серьезно? Она хочет их задуть вот так вот? Ah, perfect. Лоуса сама решила, да, это? There. It's done. It's all done. I don't want to stay here longer than we have to. All right, that should do it. We need to leave, quickly. She pants and wipes her mouth. Blood smears across her sleeve. Losa is still and quiet, her eyes flashing grey, then black, then draining back to normal. A drama leak. He must be furious. We need to get out of here, now. Hurry. There you have it, Losa. Do you feel it? How weak he's become. It's amazing. My heart feels more like my own than it has in too long now. I can almost start hoping I stand a fighting chance. You still need to face him. You still need to best him. But you can do it, especially with allies like this at your side. Of that, I have no doubt. I need to rest. You can do this. You are ready.
You can finish this now. I couldn't have done any of it without you, Mals. Lohse wraps Malady in a huge hug. Malady grimaces and pats her back stiffly. Having extinguished the flames in the demon's home plane and killed innocents in the process, Lohse looks to her party, eyebrows raised. Сложно. Такой выбор. I had no choice. If I had left those souls alive, I stand no chance of defeating Adramalik. This is the only way forward. Ну ладно, что, пойдем. Здравствуйте. The door does not open, but it feels alive. It feels like it's examining you, or at least one of you. The door does not open. The door does not open. A creeping sense... Lohse. The doctor will see you now. Ну, спасибо за приглашение. Lohse, the doctor will see you now. The nurse stares openly at you. His eyes are a pitiless black, like a hungry shark. You are known. You are on the doctor's books. He awaits you. Go to him. The nurse hisses at you while you remain in earshot. I can smell your bone marrow. Delicious. Где он есть-то? Только... А, вот он. Это у нас Адрамалик такой? Ну, выглядит он это обычненько. Че он пылает? Что погорит? 14 тысяч брони, 5000 хп. Ну, немного. How good of you to come. And you've brought my favorite person in the entire world. How are you, Lohse, dear? It's odd seeing you here among my things, my practice. Usually it's me who visits you. He stumbles and coughs, then regains his composure. His eyes narrow malevolently. I understand you've been very, very busy. You're welcome in my home, in this plane, Lohse. But I don't remember inviting you to my little hideaway among the stars. Who do you think you are? Lohse shoots you a knowing glance and smirks. I have to say, Adramalik, you don't look too good. He winces and recoils, then quickly regains his composure. Come, Lohse. After all we've been through, you must know better than to cross me like this.
You've seen what I've done to those who test my patience. Maybe once, before I cut you off from your precious candles. Did it hurt when I snuffed them out? Did you feel the loss of each one as their power fell away from you? How does it feel, Adramalik, to be as small and powerless as you make the rest of us feel? Shut up! Shut up! Such disrespect. I'd be a bit friendlier if I were you. But then again, I guess it doesn't really matter, does it? I'm still going to destroy you. Stay away from me. Stay where you are. Так, давай сохранимся. Адрамалих. Правда, я ошибку сделал? Ну ладно. You should have stayed away from me. Losa puts a hand to her weapon. She glows with cold fire. Her radiance fills the room. She looks to you. Ready, Chief? I have given you everything. The powers of the gods. Freedom from their relentless demands. Everything I had, I laid at your feet. And you react to me with this anger, this hatred. It defies logic. It defies explanation. There's nothing left I can do for you, Losa. Nothing but feel sorry for you. And that I certainly do. But make no mistake, this changes nothing. You are mine. Mine and mine alone. I don't need your consent. I only need your soul. I'm so very disappointed in you, Losa. Look what you've made me do. Whoa. Bad, bad girl, Losa. I shall have to teach you a lesson. Он же сейчас нас ваншотнет. Нет, не ваншотнул. Значит, ваншотнет сейчас. Или сейчас. Боже, я очень неудачно стою. Кто там следующий ходит? Вот эта дрянь. Да, мы тебя просто глуханем. Так, что из себя представляет Адрамалих? Мне его надо будет за один прокаст убить, попробовать. Так, где там у нас этот вихрь стрел? Вот как-то так, да? Так, я ему снял 8000. Ну так, средненько. Ладно, давай вниз. Ой, Фейн, пожалуйста, не умирай. Так, что мне нужно сделать? А вообще, кстати, я могу сделать жизнь на грани. Сопротивление смерти на 2 хода, но это будет после искажения временем. Как там этот скилл-то называется, который увеличивает урон, когда у тебя мало хп? Я уже ставил себе, да? Или не ставил?
Блин, он у меня есть, но я его не поставил. Или нет у меня его? Ну ладно, кого более сейчас пока что не до них. Ну что, Драмалик, покончим с этим? %31 экспириенса. Но эти твари, они не дохнут. Так, некропламя чем снять? Ничем, да? Жизненной грани я бафнуть пока что не могу. Поэтому давай-ка эту медсестру мы пока что глуханем. Полежи-ка. Я думал, будет сложнее с Адрамалихом. Чем мы прокаст его пережили, я его убил. Просто заход свой. Как со всеми боссами в этой игре. Не знаю, стоит ли еще подождать ход? Наверное, стоит. Ну я ведь не критану ее. Кританул, смотри-ка. Так, а это что у нас тут? Давай поставим. Новые навыки. Посмотрим хоть как это работает. Мы подойдем поближе. Ой, я еще и лечусь от этого. Вот так, прикольно. Слепоту накинул. Так, давай вызов. Тут же похилились от вызова. О, ты еще, да, остался? И все, да?
Андрей Малих сдох, напишу. Андрей Малих. An odd-looking young woman, a woman you now know better than almost anyone, is staring intently before you. Fingers curled rigidly at her sides. Greyish-black veins run from her eyes down her cheeks, then suddenly clear. She blinks. Her bright blue eyes, bluer than you've ever seen them, shine with life. Hey. Hey! It's over! I'm free! I'm free! I'm free! I've never felt better. Look! I mean, listen. She goes silent, listening. You know, I think maybe I was wrong before. That I could just get rid of him. I can still hear something deep down. Like an echo, really. An echo of a whisper. And if I choose to listen... She pauses, one ear cocked, and frowns. It gets louder. And if I choose not to listen... She cocks her head the other way, brow furrowed, then breaks into a huge smile. I can't really hear it at all. I guess that's a new kind of freedom. Maybe not the freedom to be alone, but the freedom to choose which company to keep. She smiles and steps forward, her heat like a warm breeze, her smell like earth and leaves, and leans in to whisper in your ear. I choose me. And I choose you. I choose us. She leans back, her face shining, eyes dancing, radiating freedom, love, joy itself. So, now that my voice is mine again, want to hear a song? О, сейчас будет песенка. Мне кажется, я знаю какая. Ну что, послушаем? Come to me, the night is dark. Come to me, the night is long. Sing for me, I'll sing along. Sing for me, oh sing for me. Sway with me, we'll make them scream. Dance with me, we'll make them bleed. Sing for me, I'll sing along. Sing for me, oh sing for me. Listen, do you hear it? Listen, do you feel it? Listen, I'm calling you. Listen, you do know me. Listen, swing and roll me. Listen, I'm calling you. Listen, do you hear it? Listen, do you feel it? Listen, I'm calling you. Listen, you do know me. Listen, swing and roll me. Listen, I'm calling you. Listen, do you hear it? Listen, do you feel it? Listen, I'm calling you. Listen,
Лоуса поклонилась еще. I love that song, you know. But I'm not even sure who wrote it. Maybe it was me. Maybe it was one of the voices. Maybe a bit of both. She smiles slyly, hums a little melody. Nothing you've heard before. I guess it's time to start on some new material. Та-та-та-та. Now, onward. Ну что, пойдем. She stops short, mid-stride. Her eyes go wide. It's not... I see them all. Thousands of them. Thousands of planes. Thousands of demons. Millions of souls. Lost souls. So many trapped. So many doomed. Like I was. Like I was. She shakes her head, eyes squeezed shut. Someone needs to help them. Someone like us. Someone like me. Что у него тут было у Андрея Малиха? Так, ну придется это исследовать. Там, получается, шмотки-то 20 уровня у нас. Так. Андрей Малик тут так разлегся смешно. Вон у него там морда. Большой. Ладно, давай тогда продолжим уже в следующей серии. Вот, и уже потом запишем, посмотрим, двинемся дальше. Что, нам нужно сходить везде тут все обследовать по чуть-чуть. Сюда еще нужно сходить. Вот, ну ладно, тогда заканчиваем. Пока-пока.